Kunjabihari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradhari Yashodanandana Bradajannaranjana Yashodanandana Bradajannaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Kristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Tarane Vanchakalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Vyo Namaha. Namo Vanchakalpa Tarubhyas Cha Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Vande Shri Guru Dina Tarani. Okay, do you have a record of this sloka? Chapter 10 and right in the beginning. Yeah, I think it's text 5. Okay. And your camera is off. Oh, I know. I see if I turn it on. I'm using my phone and I'm sitting in the car. So I see. see how I look. Yesterday I forgot to record until the last 15 minutes. It's too bad. Today it's on. Recording is on. Text 5 or 6? It's 5 or 6. I don't have the exact mark, but it's one of them. Okay, we'll start with 5. Mm-hmm. Avataranucharitam Hares Chasanu Vartinam Pumsan Isha Kata Prokta Nanak Ya Pravitam. The science of God describes the incarnations of the personality of Godhead and his different activities, together with the activities of his great devotees. It's time Srimad Bhagavatam,
Вторая песнь, 10 глава, текст 5. Наука о Боге описывает воплощение личности Бога и его деяния, а также деяния его великих преданных. Nirodho Shananam Atmana Saha Shakti Bhi Muktir Hitwan Yata Rupam Swarupena Vivastita. The merging of the living entity, along with its conditioned living tendency, with the mystic lying down of the Mahavishnu, is called the winding up of the cosmic manifestation. Liberation is a permanent situation of the form of the living entity after he gives up the changeable gross and subtle material bodies. Текст 6. Когда живое существо вместе с присущей ему тенденцией к обусловленности сливается с бытием погруженного в мистический сон Махавишну, этот процесс называют свертыванием космического проявления. Освобождение – это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела. As we have discussed several times, there are two types of living entities. Most of them are ever liberated, or Nityamuktas, while some of them are ever conditioned. The ever conditioned souls are apt to develop a mentality of lording it over the material nature. Therefore, the material cosmic fixation is manifested to give the ever conditioned souls two kinds of facilities. One facility is that the conditioned soul can act according to his tendency to lord it over the cosmic manifestation, and the other facility gives the conditioned soul a chance to come back to Godhead. So after the winding up of the cosmic manifestation, most of the conditioned souls merge into the existence of Mahavishnu, personality of Godhead, lying in his mystic slumber to be created again in the next creation. Мы уже неоднократно объясняли, что есть два типа живых существ. Большую часть живых существ составляют вечно освобожденные души или нитья-мукты, однако какая-то часть живых существ являются вечно обусловленными. Вечно обусловленным душам присуще стремление к господству над материальной природой, поэтому сотворение материального мира преследует одновременно две цели. Первая – дать возможность обусловленной душе проявить свою склонность господствовать над мирозданием, а вторая – предоставить ей шанс вернуться к Богу. После свертывания космического проявления большинство обусловленных душ погружается в бытие личности Бога Махавишну, пребывающего в мистическом сне, и остается в этом состоянии вплоть до начала нового цикла творения, когда они получают возможность воплотиться вновь. Some of the conditioned souls who follow the transcendental sound in the form of Vedic literatures and are thus able to go back to Godhead, attain spiritual and original bodies after quitting the conditional, gross and subtle material bodies. The material conditioned bodies develop out of the living entity's forgetfulness of their relationship with Godhead, and during the course of the cosmic manifestation, the conditioned souls are given a chance to revive their original status of life with the help of the revealed scriptures, so mercifully compiled by the Lord in his various incarnations. Readings or hearing of such transcendental literatures helps one become liberated even in the conditioned state of material existence. All the Vedic literatures aim at devotional service to the personality of Godhead, and as soon as one is fixed on this point, he at once becomes liberated from conditional life. The material gross and subtle forms are simply due to the conditioned soul's ignorance, and as soon as he is fixed in the devotional service of the Lord, he becomes eligible to be freed from the conditioned state.
this conditional service, devotional service, is transcendental attraction for the Supreme on account of his being the source of all pleasing humors. Однако те обусловленные души, которые следуют трансцендентному звуку в форме ведических писаний, возвращаются к Богу и, оставляя обусловленное грубое и тонкое материальное тело, обретают свое изначальное духовное тело. Материальное тело обусловленного существа развивается вследствие того, что оно забывает о своих отношениях с Богом, и на проявленной стадии существования мироздания обусловленные души имеют возможность вернуться в свое изначальное естественное состояние, если обратятся за помощью к богооткровенным писаниям, милостиво составленным различными воплощениями Господа. Чтение или слушание трансцендентных писаний позволяет человеку достичь освобождения уже в обусловленном состоянии материального существования. Все ведические писания направляют человека на путь преданного служения личности Бога, и тот, кто утверждается в преданном служении, сразу освобождается от обусловленной жизни. Everyone is after some pleasure of humor for enjoyment, but does not know how the supreme source of all attraction, rasavoy sa rasam ye vayam labdva nandi baba. The Vedic hymns inform everyone about the supreme source of all pleasure. The unlimited fountainhead of all pleasure is the Supreme Personality of Godhead, and one who is fortunate enough to get this information through transcendental literatures like Srimad Bhagavatam becomes permanently liberated to occupy his proper place in the kingdom of God. Причиной существования грубого и тонкого материального тела является невежество обусловленной души, поэтому как только душа утверждается в преданном служении Господу, она получает возможность освободиться от своей обусловленности. Преданное служение – это трансцендентная привязанность к Всевышнему, который является источником всех наслаждений и вкусов. Все живые существа хотят наслаждаться, но им неведом изначальный источник всех наслаждений. Сведения об этом содержатся в ведических гимнах, которые гласят, что неиссякаемым источником всех наслаждений является личность Бога, и тот, кому посчастливится узнать об этом из Шримад Бхагаватам и других трансцендентных писаний, обретет вечное освобождение и займет свое место в Царстве Бога. Vasascha nirodascha yato sthada vasiyate sa ashraya param brahma paramatmeti shabdate. The Supreme One, who is celebrated as the Supreme Being or the Supreme Soul, is the Supreme Source of the cosmic manifestation, as well as its reservoir and winding up. Thus, he is the Supreme Fountainhead, the Absolute Truth. Начальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают верховным существом или высшей душой. Он высший источник всего сущего, абсолютная истина. Report by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Synonyms for the Supreme Source of all energies, as explained in the very beginning of the Srimad Bhagavatam, are Janmadyasya Yataha Vedanti Tattva Vidas Tattvam Yadgyatam Avyaya Brahmaiti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdate, called Parabrahma, Paramatma, or Bhagavan. The word iti is used here in this verse, completes the synonyms, and thus indicates Bhagavan. This will be further explained in later verses, but this Bhagavan ultimately means Lord Krishna, because the Supreme Bhagavatam has already accepted the Supreme Personality of Godhead as Krishna. Krishna is tu Bhagavan Swayam, the original source of all energies, or the summum bonum
is the absolute truth, which is called Parabrahman, etc. And Bhagavan is the last word of the absolute truth. But even with the synonyms for Bhagavan, such as Narayan, Vishnu, and Purusha, the last word is Krishna, as confirmed in Bhagavad-Gita, Aham Sarvasya Prabhavo, Matak Sarvam Pravartate, etc. Как объясняется в самом начале Шримад Бхагаватам, синонимами изначального источника всех энергий является Джанмадьясья Ята, а также Ваданти Тат Татва и так далее. Иначе говоря, его называют Парабрамой, Параматмой или Бхагаваном. Употребленное в этом стихе слово «ити» завершает синонимический ряд, подчеркивая таким образом решающую роль Бхагавана. Более подробно это будет объяснено в следующих стихах, но в конечном счете под Бхагаваном подразумевает Господа Кришну, поскольку Шримад Бхагаватам уже признал Кришну верховной личностью Бога. Изначальный источник всех энергий, суммум бонум, это абсолютная истина, которую называют парабрамой и так далее. А Бхагаван является высшим аспектом абсолютной истины. Однако даже в ряду синонимов слова Бхагаван, слова Бхагаван, Нараяна, Вишну, Пуруша и так далее, последним стоит слово Кришна, что подтверждается также в Бхагавад-гите. Okay, so that verse, of course, everybody knows, it's the first verse of the 4 seed verses of Bhagavad-Gita. I am the source of everything, everything comes from me. If we can remember that, Krishna's tu Bhagavan Swayam, Ishvara Parama Krishna, and we just constantly remember that no matter what happens, we're going to be all right. Этот стих из Бхагавад-гиты, это первый из главных стихов Бхагавад-гиты, Ахам Сарвасья Прабхаво, который означает, что я источник всего, и все исходит из меня. И если мы сможем запомнить только эту вещь и всегда помнить об этом, то тогда у нас все будет в порядке. Otherwise, the world is crazy and we'll think it's the government, we'll think it's the karma, we'll blame Krishna, we'll blame other people, other devotees. But Ishvara Parama Krishna, we don't understand his plan, except that he wants us all to go back to God and he's giving us the process. Иначе, если мы не понимаем этого, то мы всегда будем обвинять кого-то другого. Это правительство, и это погода, это что-то другое. Но мы должны понимать, что у Кришны есть на нас свой план, даже если мы его не понимаем. И он просто хочет, чтобы мы вернулись к нему, поэтому он создает все таким образом. Besides that, Srimad Bhagavatam is the representation of the Lord as a sound incarnation. Krishna Swadamo Pagate Dharma Gyanadi Bisaha Kalo Nashta Disamesha Kurar Narko Tunodita. Thus, the general conclusion, Lord Krishna is the ultimate source of all energies, and the word Krishna means that. And to explain Krishna, or the science of Krishna, Srimad Bhagavatam has been prepared. In the first canto, this truth is indicated in the questions and answers by Sutta Goswami and the great sages like Shonaka. And in the first and second chapters of this canto, this is explained. In the third chapter, the subject is more explicit. And in the fourth chapter, even more explicit. And in the second canto, the absolute truth as the personality of Godhead is further emphasized. And the indication is the Supreme Lord Krishna. The summary of Srimad Bhagavatam in 4 verses, as we have already discussed, is succinct. Кроме того, Шримад Бхагаватам, будучи звуковым воплощением Бога, олицетворяет Господа Кришну. Таким образом, священные писания сходятся в том, что Господь Кришна является изначальным источником всех энергий. Таково значение слова «Кришна». А чтобы объяснить, кто такой Кришна, то есть поведать науку о Кришне, был сложен Шримад Бхагаватам. В первой песне Шримад Бхагаватам эта истина сформулирована в вопросах великих мудрецов
во главе Шаунака и ответах на них Суты Госвами, изложенных в первой и второй главах первой песни. В третьей главе первой песни этот вопрос рассматривается более обстоятельно, а в четвертой он разработан еще более детально. Во второй песне придается еще большее значение личностному аспекту абсолютной истины, и там же говорится, что этой личностью Бога является Верховный Господь Кришна. Как мы уже отмечали, представленная в 4 стихах суть Шримад Бхагаватам изложена предельно сжато. The summary of Srimad Bhagavatam that we discussed. So it is concluded in the third canto of the Srimad Bhagavatam. The complete subject matter is elaborately explained in the 10th and 11th cantos of Srimad Bhagavatam in the matter of the changes of the Manus or the Manvantaris, such as the Swayambhuva Manvantara and Chakshusha Manvantara, as they are discussed in the 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th cantos of Srimad Bhagavatam. Lord Krishna is indicated in the 8th canto, the Vaivasvata. In the 8th canto, the Vaivasvata Manvantara explains the same subject indirectly. And in the 9th canto, the same purport is there. In the 12th canto, the same is further explained, specifically regarding the different incarnations of the Lord. Thus, it is concluded by studying the complete Srimad Bhagavatam that Lord Sri Krishna is the ultimate summum bonum, or the ultimate source of all energy. And according to the grades of worshippers, the indications of the nomenclature may be differently explained as Narayan, Brahma, Paramatma, etc. Концепцию верховной личности Бога окончательно утверждает Брахма в своей Брахма-самхите. Итог этому описанию подводится в 3-й песне Шримад Бхагаватам, а детально данный вопрос рассматривается в 10-й и 11-й песнях Шримад Бхагаватам. Господь Кришна также упоминается в связи с обсуждением смен Ману или Манвантар, например, Сваямбува Манвантары и Чакшуша Манвантары, описанных в 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й песнях Шримад Бхагаватам. В 8-й песне при описании Вайвасвата Манвантары та же тема затронута косвенно, и о том же идет речь в 9-й песне. В 12-й песне эта тема разработана еще глубже, особенно вопрос о воплощениях Господа. Таким образом, изучение Шримад Бхагаватам не оставляет никаких сомнений в том, что Господь Шри Кришна является суммум боном, высшим источником всех энергий, и различные категории людей, поклоняющихся Ему, знают Его под разными именами – Нараяна, Брахма, Параматма и другими, вкладывая в эти имена разный смысл. We're getting again and again, different like summaries of the Bhagavatam. Здесь также упоминаются различные итоги, которые приводятся в Шримад Бхагаватам. Mohini, your microphone is on. Yo Jamiko Yam Purusha Yosab Vedadik Dai Kaha Yastatrobaya Vicheda Purusho Yadibotika. The individual person possessing different instruments of senses is called the Adhyatmic person, and the individual controlling deity of the senses is called the Adidivik. The embodiment seen on the eyeballs is called the Adibotic person. Индивидуальную личность, наделенную различными органами чувств, называют адьятмика, а индивидуальное божество, управляющее чувствами, адидайвика. Доступное глазу воплощение называется адибаутика. Usually those names are
describing the three different kinds of miseries of the material world. Обычно этими тремя именами называют три разных вида страдания в материальном мире. Supreme controlling summum bonum is the personality of Godhead in its plenary portion of Paramatma, or the super soul manifestation. Bhagavad-Gita said, Attava bahunotena kim gatena tavarjuna vistabhyaham idam kritsnam ekam shena stito jagat. All the controlling deities like Vishnu, Brahma, and Shiva are different manifestations of the Paramatma feature of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, who exhibits himself in such manners by entering into each and every universe generated from him. But still, apparently, there are divisions of the controller and the controlled. For example, in the food controlling department of the controller of food is a person made of the same ingredients as the person who is controlled. Similarly, each and every individual in the material world is controlled by the higher demigods. For example, we have our senses, but the senses are controlled by the superior controlling deities. We cannot see without light, and the supreme controller of light is the sun. The sun god is in the sun planet, and we, the individual human beings, or any other being on earth, are all controlled by the sun god as far as our eyes are concerned. Similarly, all the senses we have are controlled by the superior demigods, who are also as much living entities as we are, but one is empowered while the other is controlled. The controlled living entity is called the Adhyatmic person, and the controller is called the Adhidaivic person. Daivi means the demigods, of course. Аспектом суммум бонум, наделенным верховной властью, является полная часть верховной личности Бога, параматма или сверхдуша. Все управляющие божества этого мира, в частности Вишну, Брахма и Шива, суть различные проявления параматмы, одного из аспектов верховной личности Бога Шри Кришны. В форме этих проявлений параматма входит в каждую из созданных Господом вселенных. И тем не менее очевидно, что существуют категории контролирующего и контролируемого или властвующего и подвластного. К примеру, в системе контроля за качеством пищи человек, проверяющий ее качество, состоит из тех же элементов, что и тот, кто приготовил эту пищу. Подобно этому, каждое живое существо в материальном мире находится под властью полубогов. Так, например, у нас есть органы чувств, но они подвластны высшей силе, управляющим божествам. Мы не способны видеть без света, а все источники света в конечном счете зависят от Солнца. Планетой Солнца правит Бог Солнца, и, следовательно, зрение людей, а также любых других земных существ зависит от Бога Солнца. Аналогичным образом, все остальные органы чувств тоже контролируются полубогами, которые являются такими же живыми существами, как и мы, с той лишь разницей, что они наделены властью, а мы подвластны им. Подвластное живое существо называют Адьятмика Пурушай, а властвующее Адидайвика Пурушай. All these positions in the material world are due to different fruitive activities. Any individual living being can become the sun god or even Brahma or any other god in the upper planetary system by a higher grade of pious work. And similarly, one becomes controlled by the higher demigods by lower grades of fruitive activities. So every individual living entity is subject to the supreme control of the Paramatma, who puts everyone in different positions of the controller and the controlled. Различия в положении, которые они занимают в материальном мире,
определяется их кармической деятельностью. Накопив определенный запас благочестивых поступков, любое живое существо может стать богом Солнца или даже Брамой или каким-нибудь другим полубогом на высших планетных системах, а тот, кто занимается кармической деятельностью более низкого порядка, попадает под власть вышестоящих полубогов. Таким образом, в конечном счете, все живые существа подчинены высшей власти Параматмы, которая определяет, какое положение властвующего или подвластного должно занять живое существо. Something like, if you can live 1,000 lifetimes as a perfect brahmachari, you can become Lord Brahma. Это типа как, если вы можете прожить 1000 жизней как брамачари, тогда вы заслужили стать Господом Брамой. I don't know exactly what you have to do to become the sun god or whatever, but somewhere in the Vedas, yagyas and fasting and different things are recommended for people who want such things. And obviously somebody does. Я точно не знаю, что нужно сделать для того, чтобы стать Богом Солнца, но где-то в Ведах это все объясняется, что нужно делать, какие яги совершать и какие посты соблюдать для того, чтобы этого достичь, для тех людей, которые этого желают. И такие люди существуют. Something like, if you want to get elected in a government office, you have to do certain things. If you want to get promotion in your company, you have to do certain things. So it's just material work. Это подобно тому, как если вы хотите, чтобы вас избрали на избирательном участке, если вы хотите попасть в правительство, то вы должны делать определенные вещи. Либо если вы хотите продвижения на работе, то вы тоже должны следовать каким-то вещам. То есть, это как работа. That which distinguishes a controller and the controlled, the material body, is called the Adibhotik Purusha. The body is sometimes called Purusha, as confirmed in the Vedas in the following hymns. Sava Esha Purusho Anarasamaya. This body is called Anarasa, embodiment. This body depends on food. The living entity, which is embodied, does not eat anything, however, because the owner is spirit in essence. And the material body requires replacement of matter for the wearing and tearing of the mechanical body. Therefore, the distinction between the individual living entity and the controlling planetary deities is in Anarasamaya body. The sun may have a gigantic body and the man may have a smaller body, but all these visible bodies are made of matter nonetheless. The sun god and the individual person, who are related as the controller and the controlled, are the same spiritual parts and parcels of the Supreme Being, and it is the Supreme Being who places different parts and parcels in different positions, and thus the conclusion is that the Supreme Person is the shelter of all. Властвующего от подвластного отличает тип материального тела, которое называют Адибаутика Пурушей. Тело иногда именуют Пурушей, что подтверждает следующий ведический гимн. Материальное тело также называют воплощением Анна-раса, поскольку оно нуждается в пище. Воплощенное в нем живое существо само ничего не ест, так как владелец тела по своей сути духовен. Но материальное тело – это механизм, который изнашивается и потому нуждается в поступлении материи извне. Таким образом, обычные живые существа отличаются от полубогов, управляющих планетами, только типом тела Анна-раса Майя. Солнце обладает гигантским телом, а у человека тело гораздо меньше, но все видимые тела состоят из материи. Однако и Бог Солнца, и обычный человек, которые находятся во взаимоотношениях властвующего и подвластного, по своей сути являются одинаковыми духовными частицами Верховного Существа, а именно Верховное Существо ставит свои различные частицы в разные положения.
Поэтому Верховная Личность является прибежищем для всех живых существ. The sun may have a gigantic body, the man may have a smaller body, but all these visible bodies are made of matter nonetheless. The sun god and the individual person, who are related as the controller and the controlled, are the same spiritual parts and parcels of the Supreme Being, and it is the Supreme Being who places different parts and parcels in different positions. And thus, the conclusion is that the Supreme Person is the shelter of all. Солнце обладает гигантским телом, а у человека тело гораздо меньше, но все видимые тела состоят из материи. Однако и Бог Солнца, и обычный человек, которые находятся во взаимоотношениях властвующего и подвластного, по своей сути являются одинаковыми духовными частицами Верховного Существа, и именно Верховное Существо ставит свои различные частицы в различные положения. Поэтому Верховная Личность является прибежищем для всех живых существ. Next verse. Ekam ekat tarabhave yada nopa balabhamate mahe tritayam tatrayo veda saatma swasayashraya. All three of the above mentioned stages of different living entities are independent, interdependent. In the absence of one, another is not understood. But the Supreme Being, who sees every one of them as the shelter of the shelter, is independent of all, and therefore he is the supreme shelter. Все три упомянутые выше категории живых существ взаимозависимы. Отсутствие одного из них делает другого невоспринимаемым. Но Верховный Господь видит каждого из них, ибо Он не зависит ни от кого. Поэтому Он является последним прибежищем всего сущего. Report: there are innumerable living entities, one dependent on the other in the relationship of the controlled and the controller. But without the medium of perception, no one can understand who is the controlled and who is the controller. For example, the sun controls the power of our vision. We can see the sun because the sun has its body, and the sunlight is useful only because we have eyes. Without our having eyes, the sunlight is useless, and without sunlight, the eyes are useless. Thus, they are interdependent, and none of them is independent. Therefore, the natural question arises concerning who made them interdependent. Существует бесчисленное множество живых существ, связанных друг с другом отношениями контролирующего и контролируемого. Однако, не будь чувственного восприятия, невозможно было бы распознать или понять, кто находится под контролем, а кто контролирует. Например, Солнце контролирует наше зрение. Мы видим Солнце, потому что оно обладает телом, а солнечный свет имеет для нас значение лишь поскольку у нас есть глаза. Не будь у нас глаз, солнечный свет был бы для нас бесполезен, а в отсутствии солнечного света бесполезны глаза. Таким образом, эти три категории зависят друг от друга, и ни одна из них не является независимой. Резонно спросить, кто сделал их зависимыми друг от друга.
The one who has made such a relationship of interdependence must be ultimately completely independent. As stated in the beginning of Srimad Bhagavatam, the ultimate source of all interdependent objectives is a complete independent subject. This ultimate source of all interdependence is the supreme truth, or Paramatma, the super soul, who is not dependent on anything else. He is swashraya. He is only dependent on himself, and thus he is the supreme shelter of everything. Although Paramatma and Brahman are subordinate to Bhagavan, because Bhagavan is Purushottam, or the supreme super person, he is the source of the super soul also. In the Bhagavad-Gita, Lord Krishna says that he is the Purushottam and the source of everything, and thus it is concluded that Krishna is the ultimate source and shelter of all living entities, including the super soul and the supreme Brahman. Тот, кто установил отношения взаимозависимости между ними, сам должен быть в конечном счете абсолютно независимым. Как гласит первый стих Шримад Бхагаватам, изначальным источником всех взаимозависимых объектов является абсолютный независимый субъект. Этим изначальным источником всякой зависимости является высшая истина или параматма, сверхдуша, не зависящая ни от чего другого. Она свашрая-шрая. Это означает, что она зависит только от самой себя, и поэтому она прибежище всего сущего. Однако Параматма и Браман подчинены Бхагавану, поскольку Бхагаван является Пурушоттамой, сверхличностью. В Бхагавад-гите Господь Кришна утверждает, что Он Пурушоттама и источник всего сущего. Из этого следует, что изначальным источником и последним прибежищем всего сущего, включая сверхдушу и Верховный Браман, является Шри Кришна. Даже если допустить, что между индивидуальной душой и сверхдушой нет разницы, все же придется признать, что индивидуальная душа зависит от сверхдуши во всем, что касается освобождения от иллюзии материальной энергии. Even accepting that there's no difference between the super soul and the individual soul is dependent on the super soul for being liberated from the illusion of the material energy. The individual is under the clutches of the illusory energy, and therefore, although qualitatively one with the super soul, he is under the illusion of identifying himself with matter. And to get out of this illusory conception of factual life, the individual soul has to depend on the super soul to be recognized as one with him. In that sense, also, the super soul is the supreme shelter, and there's no doubt about it. Индивидуум находится в плену иллюзорной энергии, и потому, несмотря на свое качественное единство со сверхдушой, пребывает в иллюзии и отождествляет себя с материей. Чтобы избавиться от ложных представлений о реальной жизни, индивидуальная душа должна поставить себя в зависимость от сверхдуши. Только тогда она может считаться единой с ней, и в этом смысле сверхдуша, вне всяких сомнений, также является высшим прибежищем. The individual living entity, the jiva, is always dependent on the super soul, Paramatma, because the individual soul forgets his spiritual identity, whereas the super soul, Paramatma, does not forget his transcendental position. In the Bhagavad-Gita, these separate positions of the Jivatma and the Paramatma are specifically mentioned. In the 4th chapter, Arjuna, the Jiva soul, is represented as forgetful of his many, many previous births, and the Lord, the super soul, is not forgetful. The Lord even remembers when he taught the Bhagavad-Gita to the sun god billions of years before.
The Lord can remember such millions and billions of years as stated in Bhagavad-Gita as follows. Индивидуальное живое существо джива всегда зависимо от сверхдуши параматмы, поскольку индивидуальная душа забывает о своей духовной природе, тогда как сверхдуша параматмы всегда сознает свое трансцендентное положение. Бхагавад-гита особо подчеркивает это различие в положении джива-атмы и параматмы. В 4 главе Бхагавад-гиты говорится, что Арджуна джива забыл о своих многочисленных предыдущих рождениях, но Господь сверхдуша помнит их все. Господь помнит даже то, как несколько миллиардов лет назад Он поведал Бхагавад-гиту Богу Солнца. Господь помнит события, происходившие миллионы и миллиарды лет назад. В Бхагавад-гите Он сам говорит об этом так. So the Bhagavad-Gita, Vedaham Samatitani Vartamanani Charjuna Bhavishyani Chabhutani Mam tu Vedana Kaschana. Or Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but me no one knows. Бхагавад-гита 7.26. О Арджуна, как верховная личность Бога, я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ. Меня же не знает никто. Okay, now I have to get back to where we started. Excuse me. Okay. The Lord in his eternal blissful body of knowledge is fully aware of all that happened in the past, all that is going on in the present, and what will happen in the future. But in spite of his being the shelter of both the Paramatma and Brahman, persons with the poor fund of knowledge are unable to understand him as he is. Господь в своем вечном, исполненном блаженства и знания теле знает обо всем, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и произойдет в будущем. Но несмотря на то, что Он является прибежищем и параматмы, и брамана, люди со скудным запасом знаний не могут постичь Его истинной природы. The propaganda of the identity of cosmic consciousness with the consciousness of the individual living entities is completely misleading, because even such a person or individual soul as Arjuna could not remember his past deeds, although he is always with the Lord. What can the tiny ordinary man, falsely claiming to be one with the cosmic man of consciousness, know about his past, present, and future? Заявление о том, что сознание индивидуального живого существа тождественно космическому сознанию, лишены всяких оснований, поскольку даже такой человек, индивидуальная душа, как Арджуна, не помнит своих прошлых поступков, несмотря на то, что всегда находится подле Господа. Что же тогда может знать о своем прошлом, настоящем и будущем обыкновенный ничтожный человек, претендующий на обладание космическим знанием? Prabhupada knew about these modern meditators who teach like that. You are one with the universe. You are controlling everything. You know, you are making the sun and rise. And Prabhupada saying it's completely misleading propaganda. Прабхупад знал об этих современных так называемых йогов или менторов, которые проповедуют таким образом, что ты влияешь на все, ты влияешь на то, что солнце восходит, и он говорит, что это все ведет в неправильное направление. Purushondam
vinirbidya yadaso sa vinigraha atmano yamam anvichchan apo shrav shach chuki suchi. After separating the different universes, the gigantic universal form of the Lord, Mahavishnu, which came out of the causal ocean, the place of appearance of the first Purusha avatar, entered into each of the separate universes, desiring to lie on the created transcendental water, Garbhodaka. Отделив вселенные друг от друга, гигантская вселенская форма Господа Махавишну, вышедшая из причинного океана, место появления на свет первой Пуруши аватары, вошла в каждую из них, желая возлечь на трансцендентные воды сотворенного ей океана Гарбодака. Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. After analysis of the living entities and the Supreme Lord, Paramatma, the independent source of all other living entities, Srila Sukadeva Goswami is now presenting the prime necessity for devotional service to the Lord, which is the only occupational business of the living entities. The Supreme Lord, Sri Krishna, and all his plenary portions and extensions of plenary portions are non-different from one another, and thus the supreme independence is in each and every one of them. In order to prove this, Sukadeva Goswami has promised to King Parikshit, as promised, describes herein the independence of the Purusha avatar personality of Godhead, even in the sphere of the material creation. Such activities of the Lord are also transcendental, and therefore they are also lila, or pastimes of the absolute Lord. Проанализировав положение живых существ и Верховного Господа Параматмы, независимого источника всех остальных живых существ, Шрила Шукадева Госвами переходит теперь к вопросу о первостепенной важности преданного служения Господу, единственной обязанности всех живых существ. Верховный Господь Шри Кришна и все его полные части и экспансии полных частей не отличны друг от друга, поэтому все они обладают высшей независимостью. Чтобы доказать это, Шукадева Госвами, выполняя свое обещание царю Парикшиту, описывает в данном стихе независимость Господа, которой Пуруша аватара личности Бога располагает даже в материальном творении. Such pastimes of the Lord are very conducive to the hearers for self-realization in the field of devotional service. Some may argue, why not then relish the transcendental Leela of the Lord as exhibited in the land of Mathura and Vrindavan, which are sweeter than anything in the world? Okay, good question. Описанные здесь деяния Господа трансцендентны, поэтому они также относятся к лилам или играм абсолютного Господа. Слушать рассказы об играх Господа благотворно для тех, кто идет путем преданного служения, ибо это помогает им осознать себя. Кто-то может спросить, почему бы тогда сразу не перейти к трансцендентным лилам Господа, явленным им на земле Мадхуры и Вриндавана, в сладостнее которых нет ничего на свете. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur replies that the pastimes of the Lord in Vrindavan are meant to be relished by advanced devotees of the Lord. Neophyte devotees will misunderstand such supreme transcendental activities of the Lord. Therefore, the Lord's pastimes in the material sphere related to creation, maintenance, and destruction are verily relishable by the prakrita or mundane devotees of the Lord. As the yoga system
mainly based on bodily exercises, is meant for the person who is too much attached to the bodily conception of existence. Similarly, the Lord's pastimes related to the creation and destruction of the material world are for those who are too materially attached. For such mundane creatures, the functions of the body and the functions of the cosmic world through physical laws in relationship with the Lord are also therefore included in understanding of the lawmaker, the Supreme Personality of Godhead. The scientists explain the material functions by so many technological terms of material law, but such blind scientists forget the lawmaker. The Srimad Bhagavatam points out that the lawmaker one should Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в ответ на это говорит, что нектаром игр Господа во Вриндаване могут наслаждаться лишь те, кто уже достиг достаточно высокой ступени в преданном служении Господу. Преданные неофиты не в состоянии правильно понять эти возвышенные трансцендентные игры Господа, поэтому практика бхактам, то есть материалистичным преданным Господа, подлинные наслаждения приносят игры Господа, связанные с сотворением, поддержанием и разрушением материального мира. Так же, как система йоги, основанная на телесных упражнениях, предназначена главным образом для тех, кто слишком привязан к телесному существованию, игры Господа, связанные с сотворением и разрушением материального мира, предназначены для тех, кто чрезмерно привязан к материальному миру. Для таких приземленных людей в концепцию Верховного Законодателя Личности Бога включают также описание того, как установленные Господом физические законы управляют функционированием космоса и материального тела. Объясняя механизм действия законов природы, ученые используют массу специальных терминов, но в слепоте своей забывают о том, кем эти законы были установлены. Однако Шримад Бхагаватам указывает нам на законодателя. Srimad Bhagavatam points out the lawmaker. One should not be amazed by the mechanical arrangements of the complicated engine or dynamo, but one should praise the engineer who creates such a wonderful working machine. That is the difference between the devotee and the non-devotee. Devotees are always full with praising of the Lord who directs the physical laws and the Bhagavad-Gita. The direction of the Lord upon material nature is described as follows. Maya Dakshena Prakriti Suyate Sa Characharam He Tunanena Konteya Jagat Vipari Vartate. The material nature, full of physical laws, and is one of my different energies. Therefore, it is neither independent nor blind, because I am transcendently all-powerful. Simply by my glancing over material nature, the physical laws of nature work so wonderfully. The actions and reactions of the physical laws work on that account, and thus the material world is created and maintained and annihilated again and again. Мало просто поражаться сложному механическому устройству какого-нибудь мотора или динамо-машины. Нужно прежде всего отдать должное таланту создателя этой замечательной машины. Этим преданный отличается от непреданного. Преданные неустанно восхваляют Господа, управляющего законами природы. В Бхагавад-гите описывается, как Господь управляет материальной природой. Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Men of the poor fund of knowledge, however, become astonished by studying the physical laws, both within the construction of the individual body
and within the cosmic manifestation, and foolishly they decry the existence of God, taking it for granted that the physical laws are independent without any metaphysical control. The Bhagavad-Gita replies to this foolishness in the following words: Avajananti mam mudha manusim tanam ashrita param bhavam ajananto mama bhuta maheshwara. The foolish men, mudha, do not know the personality of Godhead in his eternal form of bliss and knowledge. The foolish man thinks of the transcendental body of the Lord as something like his own, and therefore he cannot think of the unlimited controlling power of the Lord, who is not visible in the acting of the physical laws. The Lord is, however, visible to the naked eye of people in general when he descends himself by his own personal potency. Однако люди со скудным запасом знаний, изучая физические законы, которые управляют жизнедеятельностью отдаленного организма или всего космоса, поражаются их совершенству и по своей глупости начинают отрицать существование Бога, считая само собой разумеющимся, что физические законы независимы и над ними нет никакого метафизического контроля. Вот как отвечает на эту нелепость Бхагavad-Gita 9.11. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя Всего Сущего. Глупый человек считает трансцендентное тело Господа чем-то вроде собственного и потому не может даже представить себе, какой безграничной властью обладает Господь, чье присутствие не видно в деятельности физических законов. Однако, когда Господь сам с помощью своей внутренней энергии нисходит на землю, его может увидеть любой человек. Господь Кришна воплотился на земле в своем изначальном образе и совершил здесь много удивительных подвигов, которые под силу только самому Господу. Его удивительные деяния и трансцендентное знание описаны в Бхагавад-гите. Lord Krishna incarnated himself as he is and played very wonderful parts as the Lord himself. And the Bhagavad-Gita concerns such wonderful actions and knowledge. Yet foolish men do not accept Lord Krishna as the Supreme Lord. Generally, they consider the infinitesimal and infinite features of the Lord because they themselves are unable to become either the infinitesimal or the infinite. But one should know that the infinite and infinitesimal sizes of the Lord are not his highest glories. The most wonderful manifestation of the Lord's power is exhibited when the infinite Lord becomes visible to our eyes as one of us. Yet his activities are different from those of the infinite beings. Lifting a mountain at the age of 7 years and marrying 16,000 wives in the prime of his youth are some of the examples of his infinite energy. But the mudhas, after seeing them or hearing about them, decry them as legendary and take the Lord as one of them. They cannot understand that the Lord Sri Krishna, although in the form of a human being, by his own potency, is still the Supreme Lord with full potency as the Supreme Controller. Тем не менее, глупцы отказываются признать в Господе Кришне Верховного Господа. Как правило, их больше интересуют бесконечно малые и бесконечно большие проявления Господа, поскольку сами они не способны стать ни бесконечно малыми, ни бесконечно большими. Однако им не мешает знать, что высшее совершенство Господа заключается не в том, что Он может становиться бесконечно большим или бесконечно малым. Самое удивительное проявление своего могущества безграничный Господь демонстрирует тогда, когда предстает перед нашим взором как один из нас. Но и тогда его деяния отличаются от деяний ограниченных живых существ. В возрасте 7 лет он поднял гору, а на заре своей юности женился на 16 тысячах
царевен, таковы некоторые примеры проявленного им безграничного могущества. Но несмотря на это, мудхи, даже наблюдая его деяния или слыша о них, называют их сказками и принимают Господа за обыкновенного человека. Им не дано понять, что Господь Шри Кришна, по собственной воле принявший человеческий облик, остается Всевышним и обладает всем могуществом Верховного Повелителя. What verse is it? It's verse 10, the last paragraph. One more paragraph, huh? Yeah. Yeah, okay. I touched the screen and bam, you know. It happened. When, however, the Mudas give submissive and oral reception to the message of the Lord, as in Srimad Bhagavatam and Bhagavad-Gita, through the channel of disciplic succession, such Mudas also become devotees of the Lord by the grace of his pure devotees. And for this reason only, either in the Bhagavad-Gita or in the Srimad Bhagavatam, the pastimes of the Lord in the material world are delineated for the benefit of those men with a poor fund of knowledge. Однако, если мудхи будут со смирением слушать наставления Господа, запечатленные в Шримад Бхагавад-гите или Шримад Бхагаватам и передающиеся по цепи ученической преемственности, то по милости Его чистых преданных они тоже смогут стать преданными Господа. Игры Господа в материальном мире описаны в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам с единственной целью просветить невежественных людей этого мира. So ordinarily, in order to hear that, Krishna's Leelas in Vrindavan and all that, one is supposed to have fully realized that everything from the first 9 cantos. Обычно для того, чтобы услышать о лилах Господа во Вриндаване, человеку нужно осознать все, что написано до 9 главы, до 9 песни Шримад Бхагаватам. Srila Prabhupada, who obviously has complete realization and is empowered and guided by, Krishna. Шрила Прабхупада обладает абсолютной реализацией, и он управляем своим духовным учителем и Господом Кришной. He was able to give the Krishna book because he wanted, early on, everyone to know Krishna, the Supreme Person. So he made the Krishna book, and within the text, he put all the full realizations of the first 9 cantos, but it doesn't, look like that. It seems like all the stories only, but everything is there to explain so that anybody can read that and understand something of Krishna. Шрила Прабхупада, он был наделен квалификацией дать нам Кришна Бук, который описывает 10-ю песнь Шримад Бхагаватам, так как он хотел, чтобы мы все как можно раньше узнали о Кришне, узнали о его личности. И вместе с этим, вместе с 10-й песней Шримад Бхагаватам, он вложил в эту книгу также свое реализованное знание, и поэтому, хотя то, что описывается там, кажется нам просто как истории, на самом деле там описывается также то, что и описывается в 10-й песне Бхагаватам, но в доступной для нас форме. И таким образом он преподнес это всем, и все могут прочитать эту книгу. So, excuse me, I'll take like 5 minutes. Okay. Hopefully. All right. У нас 5-минутный перерыв. Something.
All right, welcome back. Text number 11. Are you there? Yeah. Okay. Читаем 11 Taz, стих. tas va vat sit swa shishtasu sahasram pari vatsaram tena narayano nama yad apa purusho bhava. The Supreme Person is not impersonal and therefore is distinctly nara or person. Therefore, the transcendental water created from the Supreme Nara is known as Nara. And because he lies down, he is known as Narayana. Всевышний не безличен. Он, безусловно, Нара, личность. Поэтому сотворенные Верховным Нарой трансцендентные воды называют Нарой, а его, возлежащего на этих водах, величают Нараяной. Dravyam karma chakalas cha swabhavo jiva eva cha yad anugraha shanti sa shanti yad upekshaya. One should definitely know that all material ingredients, activities, time and modes, and the living entities who are meant to enjoy them all exist by his mercy only. And as soon as he does not care for them, everything becomes non-existent. Необходимо твердо знать, что материальные компоненты творения, деятельность, время, гуны, а также живые существа, созданные, чтобы наслаждаться всем этим, существуют только по милости Господа, и как только Он перестает заботиться о них, все это уходит в небытие. The living entities are the enjoyers of the material ingredients, time, modes, etc., because they want to lord it over the material nature. The Lord is the supreme enjoyer, and the living entities are meant to assist the Lord in his enjoyment and thus participate in the transcendental enjoyment of everyone. The enjoyer and the enjoyed both participate in enjoyment, but diluted by the illusory energy. The living entities want to become the enjoyer, like the Lord, although they are not meant for such enjoyment. The jivas, the living entities, are mentioned in the Bhagavad-Gita as the Lord's superior nature, or para prakriti, and so also it is mentioned in the Vishnu Purana. Therefore, the living entities are never the Purushas and the factual enjoyers. As such, the spirit of enjoyment by the living entity in the material world is false. In the spiritual world, the living entities are pure in nature, and therefore they are associates in the enjoyment of the Supreme Lord. In the material world, the spirit of enjoyment of the living entities by dint of their own actions gradually fades by the laws of nature, and thus the illusory energy dictates in the ears of the conditioned souls that they should become one with the Lord. This is the last snare of the illusory energy, when the last illusion is also cleared off by the mercy of the Lord. The living entity again becomes reinstated in his original position and thus becomes actually liberated. For this attainment of liberation from the material clutches, the Lord creates the material world, maintains it for some time, 1,000 years of his measurement, as stated in the previous verse, and then again annihilates it by his will. The living entities are therefore completely dependent on the mercy of the Lord, and all their so-called enjoyments by the scientific improvements are crushed into dust when the Lord desires.
Живые существа наслаждаются материей, временем, гунами и прочее, поскольку стремятся господствовать над материальной природой. Однако верховным наслаждающимся является Господь, а назначение живых существ – помогать Господу в Его наслаждениях, тем самым участвуя во всеобщем трансцендентном наслаждении. Наслаждение испытывает и тот, кем наслаждаются, и тот, кто наслаждается, но живые существа, введенные в заблуждение иллюзорной энергией, сами хотят стать такими же наслаждающимися, как Господь, хотя и не созданы для этого. В Бхагавад-гите говорится, что дживы, живые существа, принадлежат к высшей природе Господа Пара Пракрити. То же самое утверждает и Вишну Пурана. Таким образом, живые существа ни при каких обстоятельствах не могут быть пурушами, наслаждающимися, и, следовательно, стремление наслаждаться, присущее живым существам в материальном мире, не соответствует их истинной природе. Живые существа, находящиеся в духовном мире, пребывают в своем естественном, чистом состоянии, и потому принимают участие в наслаждениях Верховного Господа. В материальном мире под воздействием законов природы живые существа постепенно утрачивают стремление наслаждаться плодами своей деятельности, кармы, и тогда иллюзорная энергия начинает нашептывать обусловленным душам, что им необходимо слиться с Господом. Это последняя ловушка иллюзорной энергии. Когда по милости Господа живое существо избавляется и от этой иллюзии, оно возвращается в свое изначальное состояние и обретает истинное освобождение. Чтобы предоставить живым существам возможность выпутаться из сетей материи, Господь своей волей создает материальный мир, поддерживает его в течение некоторого времени, 1000 своих лет, как говорилось в предыдущем стихе, и затем вновь уничтожает его. Таким образом, живые существа полностью зависят от милости Господа, и все их так называемые наслаждения и удобства, создаваемые временной наукой, по первому его желанию рассыпаются в прах. Eko nara tvam anvichan yoga talpat samutita viryam hiranmayam devo mayaya vasrijaj trida. The Lord, while lying on his bed of mystic slumber, generated the seminal symbol, golden in hue, through external energy out of his desire to manifest varieties of living entities from himself alone. Возлежа на ложе мистического сна, Господь, движимый желанием проявить из себя одного все разнообразие живых существ, с помощью своей внешней энергии породил символ семени золотистого цвета. In Bhagavad-Gita, chapter 9, 7, and 8, the creation and annihilation of the material world is stated as follows. Sarva Bhutani Konteya Prakriti Yanti Mamakam Kalpachai Punastani Kalpado Visrajamyaham Prakritim Swam Avastabhya Visrajami Puna Puna Bhuta Gramam Imam Kritsnam Avasham Prakritir Vashat. At the end of each millennium, the creative forces, namely the material nature and the living entities who struggle in the material nature, all merge together into the transcendental body of the Lord. And again, when the Lord desires to manifest him, all of them again are displayed by the Lord. В Бхагавад-гите сотворение и уничтожение материального мира описаны следующим образом. В конце каждой эпохи созидательные силы, то есть материальная природа и живые существа, ведущие в ней борьбу за существование, погружаются в трансцендентное тело Господа, а когда у Господа опять появляется желание проявить их, они вновь проявляются на свет, послушные Его воле. Therefore, the material nature is working under the control of the Lord, all of them under the agency of the material nature and under control of the Lord, are thus repeatedly created and annihilated by the will of the Lord. Таким образом, материальная природа подвластна Господу. По воле Господа и под Его контролем материальная природа снова и снова создает и уничтожает живые существа.
As such, before the creation or manifestation of the cosmic world, the Lord exists as total energy Samasti, and thus desiring himself to be diffused to many, he expands himself further into multi-total energy Samasti. From the multi-total energy, he further expands himself into individuals in three divisions, Adhyatmic, Adhibautic, and Adhidaivic, as explained before. As such, the whole creation and the creative energies are non-different and different simultaneously, because everything is an emanation from him, the Mahavishnu, or the Mahasamasti. Nothing of the cosmic energy is different from him, but all such expanded energies have specific functions and display as designed by the Lord, and therefore they are simultaneously different from the Lord. The living entities are also similar energy of the Lord, and thus they are simultaneously one with and different from him. Так, до сотворения, проявления материального космоса Господь существует в форме недифференцированной совокупной энергии Маха Самашти, а затем, желая стать многими, Господь распространяет себя, принимая форму дифференцированной совокупной энергии Самашти. Эта энергия продолжает дифференцироваться, давая начало индивидуальным экспансиям Господа трех категорий – Адьятмик, Адьидайвик и Адибаутик, как объяснялось выше. Таким образом, все творение и созидательные энергии одновременно тождественны Господу и отличны от Него. Все исходит из Господа Махавишну или Маха Самашти, и в этом смысле все космические энергии тождественны Ему, но в то же время эти энергии, зашедшие из Господа, отличны от Него, поскольку каждая из них в соответствии с замыслом Господа имеет свое особое назначение и проявляется по-своему. At the stage of non-manifestation, the living energies remain potent in the Lord, and when they are let loose in the cosmic manifestation, they are exhibited differently in terms of different desires under the modes of nature. Such differential manifestations of the living energies are conditional states of the living entities. The liberated living entities, however, in the Sanatan manifestation are unconditionally surrendered souls, and therefore they are not subject to the conditions of creation and annihilation. So this creation takes place by the grace of the Lord from his bedstead of mystic slumber, and thus all the universes and the Lord of the universe, Brahma, are again and again manifested and annihilated. Живые существа представляют собой одну из таких энергий Господа, Его пограничную энергию, и потому одновременно тождественны Господу и отличны от Него. На непроявленной стадии существования материального мира жизненные энергии находятся в Господе в потенциальном состоянии, а когда во время космического проявления они высвобождаются, то под влиянием различных гун природы принимают разные формы в зависимости от своих желаний. Эти многообразные проявления жизненных энергий представляют собой обусловленное состояние живых существ. Между тем, освобожденные живые существа, находящиеся в вечном мире Санатана, это безраздельно преданные Господу души, и потому на них не распространяется власть законов творения и уничтожения. И так мироздание возникает, порожденное взглядом Господа, который возлежит на ложе мистического сна. Так появляются на свет и снова уходят в небытие материальные вселенные вместе с брамами, владыками этих вселенных. Adidaivam Atadyatman Adibhutam iti Prabhu. Ataikam Purusham Viryam
Tridad Vidyate Touch Shrinu. Just hear from me how the potency of his lordship divides one into three, called the controlling entities, the controlled entities, and the material bodies in the matter mentioned above. That was meant, we started out reading about that, now it's explained again. Слышь от меня, каким образом энергия Верховного Повелителя разделяет единое на три вида экспансий, описанных выше, властвующие существа, подвластные существа и материальные тела. Мы начали читать с подобного стиха, и здесь объясняется более подробно. Antak Sharira Akashat Purushasya Vichestita Oja Saho Balam Jagye Tatak Prano Mahan Asu. From the sky, situated within the transcendental body of the manifesting Mahavishnu, sense engine energy, mental force, and bodily strength are all generated, as well as the sum total of the fountainhead of the total living force. Из неба, которое находится в трансцендентном теле проявляющегося Махавишну, возникли энергия чувств, сила ума, физическая сила, а также источник совокупной жизненной энергии. Aprananti yam pranaha pranantam sarva jantushu apanantam apananti nadadevam ivanugaha. As the followers of the king follow their lord, similarly when the total energy is in motion, all other living entities move. And when the total energy stops endeavoring, all living entities stop sensual activities. Как царская свита повсюду следует за своим повелителем, так и все живые существа движутся, когда находится в движении совокупная энергия, но стоит совокупной энергии перестать действовать, как деятельность чувств всех живых существ тотчас прекращается. The individual living entities are completely dependent on the total energy of the Supreme Purusha. No one has independent existence, just as no electric lamp has independent effulgence. Each and every electrical instrument depends fully on the total powerhouse. Total powerhouse depends on the reservoir of water for generating electricity. Water depends on the clouds, and clouds depend on the sun, and sun depends on creation, and creation depends on the movement of the Supreme Personality of Godhead. Thus, the Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes. Индивидуальные живые существа всецело зависят от совокупной энергии Верховного Пуруши. Ни одно живое существо не существует независимо, так же, как ни одна лампочка не светит сама по себе. Все электрические приборы полностью зависят от работы электростанции. Работа электростанции зависит от уровня воды в водохранилище, количество воды в водохранилище от туч, тучи от солнца, солнце от творения от мгновения Верховной Личности Бога. Таким образом, Верховная Личность Бога является причиной всех причин. Ishvara Parama Krishna. Okay. Pranen Nakchipata Chutrid Antara Jayate Vibho Pipasato Jakshashascha Pranmukam Nirabhidyata. The living forest, being agitated by the Virat Purusha, generated hunger and thirst, and when he desired to drink and eat, the mouth opened.
Жизненная сила, возбужденная Вират Пурушей, породила голод и жажду, и когда он захотел есть и пить, открылся рот. Purport. The process by which all living entities in the womb of the mother develop their sense organs and sense perceptions appears to follow the same principles in the case of the Virat Purusha, the sum total of all living entities. Therefore, the supreme cause of all generation is not impersonal or without desire. The desires for all kinds of sense perception and sense organs exist in the Supreme, and thus they take place in the individual persons. This desire is the nature of the Supreme Living Being, the Absolute Truth, because he has the sum total of all mouths, and the individual living entities have mouths. Similarly, with all other senses and sense organs, here the mouth is a symbolic representation of all sense organs, for the same principles apply to others also. Процесс формирования органов чувств и способности к чувственному восприятию живых существ в утробе матери идет по тем же принципам, что и эволюция Вират Пуруши, совокупности всех живых существ. Следовательно, высшая причина происхождения всего сущего обладает свойствами личности и желаниями. Всевышний хочет иметь различные ощущения и органы чувств, поэтому аналогичные органы чувств развиваются и у индивидуальных личностей. Это желание заложено в природе высшего живого существа, абсолютной истины. Всевышний обладает совокупностью всех ртов, поэтому рты есть и у индивидуальных живых существ. Точно так же обстоит дело с другими чувствами и органами чувств. В данном стихе рот олицетворяет все органы чувств, поскольку все они развиваются по одному принципу. So I was going to say something how I don't know how to understand this, but then this last sentence helps. It says, this is a symbolic representation. Я хотел кое-что сказать, но не знал, как это сформулировать правильно, и последнее предложение мне помогло. То есть все развивается по одному принципу. Mukatas talu nirbinam jiva tatro pajayate tato nana raso jagye jivaya yo digamyate. From the mouth, the palate became manifested, and thereupon the tongue was also generated. After this, all the different tastes came into existence so that the tongue can relish them. Из его рта возникло небо, а вслед за ним язык, после чего появились различные вкусы, чтобы язык мог наслаждаться ими. This is talking about how the material bodies are created. Здесь объясняется, как создаются материальные тела. This gradual process of evolution suggests the explanation of the controlling deities, Adidaiva, because Varuna is the controlling deity for all relishable juices. Therefore, the mouth becomes a resting place of the tongue, which tastes all the different juices of which the controlling deity is Varuna. This suggests, therefore, that Varuna was also generated along with the development of the tongue and the palate being instrumental are adibhutam, or forms of matter, but the functioning deity, who is a living entity, is adidaiva, whereas the person undergoing the function is adhyatma. Thus, the three categories are also explained as to their birth after the opening of the mouth of the Virat Purusha. The four principles mentioned in this verse serve to explain the three main principles, namely Adhyatma, Adidaiva, and Adibhutam, as explained before.
Описание постепенного процесса эволюции объясняет принцип управляющих божеств Ади-дайва. Так, например, Варуна – это божество, которое отвечает за все приносящие наслаждение вкусы. Поэтому во рту появляется язык, способный ощущать различные вкусы, за которые отвечает Варуна. Таким образом, появление Варуны связано с возникновением языка. Язык и небо, как органы тела, относятся к категории Ади-бутам, то есть являются формами материи. Божество, осуществляющее эту функцию, является живым существом и принадлежит категории Ади-дайвы, а личность, с которой это все происходит, относится к категории Адьятмы. Так дается еще одно объяснение того, как возникают эти три категории после того, как Вират Пуруша открывает рот. 4 понятия, упомянутые в данном стихе, раскрывают смысл 3 основных принципов, о которых шла речь выше, принципов Адьятмы, Адидайвы и Адибутам. Quite amazing, because we started reading today and it was about these 3 different things, and now but it keeps coming back to it and explaining it in more and more different ways. So it's very merciful, Bhagavatam, how, it doesn't just throw stuff out there. It keeps giving us more and more angles of vision to understand things. Это удивительно, что мы сегодня начали читать об этих 3 принципах, и постепенно эти 3 принципа объясняются здесь более подробно. Таким образом, Шримад Бхагаватам, он не просто бросает в воздух какие-то термины, но он пытается их объяснить более подробно, чтобы нам было понятно. Okay, we'll try one more. Vivakshor Mukato Bhumno Wanir Vag Varitam Trayo Jale Chaitasya Suchiram Niroda Samajayata. When the Supreme desired to speak, speeches were vibrated from the mouth. Then the controlling deity fire was generated from his mouth, but when he was lying in the water, all these functions remained suspended. Когда Всевышний пожелал говорить, из его рта вышел звук. Затем изо рта появилось божество, управляющее огнем. Однако, пока он лежал на воде, все эти функции находились в бездействии. Purport. The peculiarity of the gradual development of the different senses is simultaneously supported by their controlling deities. It is to be understood, therefore, that the activities of the sense organs are controlled by the will of the Supreme. The senses are, so to speak, offering a license for the conditioned souls who are to use them properly under the control of the controlling deity deputed by the Supreme Lord. One who violates such controlling regulations has to be punished by degradation to a lower status of life. Consider, for example, the tongue and its controlling deity Varuna. The tongue is meant for eating, and men, animals, and birds each have their different taste because of different licenses. Постепенное развитие различных чувств сопровождается одновременным появлением управляющих ими божеств. Отсюда следует, что деятельность органов чувств подчинена воле Всевышнего. Чувства как бы предоставляют обусловленным душам относительную свободу наслаждений, но при этом обусловленные живые существа должны по назначению использовать свои чувства, подчиняясь власти управляющих божеств, которых назначает на этот пост Верховный Господь. Того, кто нарушает установленные правила, законы природы наказывают, обрекая на рождение в более низких формах жизни. Возьмем, к примеру, язык и управляющее им божество Варуну. Язык предназначен для того, чтобы есть пищу, и люди, животные, птицы, одним словом все, наделены индивидуальным вкусом. Скажем, вкус человека отличается от вкуса свиньи. Когда у живого существа развивается вкус, отвечающий определенному сочетанию гун природы, управляющее божество награждает его телом соответствующего типа. Если человек развивает в себе неразборчивый вкус свиньи,
то управляющее божество позаботится о том, чтобы в следующей жизни он получил тело свиньи. Свинья питается чем попало, даже испражнениями, и человек, развивший в себе подобную неразборчивость, должен приготовиться к тому, что в следующей жизни он опустится на более низкий уровень. The taste of the human beings and that of the swine are not on the same level. The controlling deity, however, awards or certifies a particular type of body when a particular living entity develops a taste in terms of different modes of nature. If the human being develops taste without discrimination, as does the swine, then the controlling deity is certainly certified for the next term to award him the body of a swine. The swine accepts any kind of foodstuff, including stool, and the human being who has developed such indiscriminate taste must be prepared for a degraded life in the next life. Свинья питается чем попало, даже испражнениями, и человек, развивший в себе подобную неразборчивость, должен приготовиться к тому, что в следующей жизни он опустится на более низкий уровень. Такая форма жизни – это тоже проявление милости Бога. В конце концов, обусловленная душа сама хотела обладать телом в совершенстве, приспособленным для того, чтобы наслаждаться соответствующим видом пищи. Such a life is also God's grace, because the conditioned soul desired a body like that for perfectly tasting a particular type of food. If a man gets the body of a swine, it must be considered the grace of the Lord, because the Lord awards the facility. After death, the next body is offered by superior control, not blindly. The human being, therefore, must be on the guard as to what sort of body he's going to have in the next life. An irresponsible life of indiscrimination is risky, and that is a declaration of all scriptures. Если человек в следующей жизни получает тело свиньи, это нужно воспринимать как милость Господа, поскольку Господь предоставил ему возможность осуществить свои желания. Тип тела, которое живое существо получает после смерти, определяется не волей слепого случая, а высшей властью. Поэтому человек должен быть очень осторожным в своих поступках, понимая, что от них зависит тип тела, которое он получит в следующей жизни. Жить безответственно, не задумываясь над последствиями своих поступков, опасно. Таково заключение всех священных писаний. Okay, note down this. Next, we start with text number 20. Yeah, I wrote it down. Okay. I don't know how to mark it when I'm using my phone. Okay. Okay, so thank you, everybody. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Okay. All right. So spasibo. Thank you, everybody. Thank you so much. Alexi, I hope we get a few new people along the way, but it's amazing how you all stick with it. All right. Goodbye. Thank you very much. Thank you. Please bless me. We're out at the Indian shopping mall and trying to distribute some books. There was nothing happening, but when I came and started reading, then he's sitting by the door and people became more nice. Bye-bye. Krishna.